El Pagou tu Brazilian Reals por el ano Leilão e Jovem Apache disse. Voce vai se arrepender, não vou obedecer. O sol ya se punha sobre o pequeno vilarejo de San Miguel, uma mistura precária de barracos de madeira e pira, onde lei era escrita por quem tivesse mais dinheiro ou mais balas. O Leilão acontece toda última sexta-feira do mês, e o som ruco do Leiloeiro misturava se ao mugido dos bois e ao cheiro de sor, fumica e aguardente. Era espetaculo indecente travestido de comercio. Cavalos, armas, ferramentas e, às vezes, pessoas. Naquela tarde, entre as ofertas, havia uma jovem de pele acobrada, cabelos longos como a noite e olhos de uma raiva contida. Chamava-se Narrativa. Era Apache, capturada durante uma emboscada feita por caçadores de recompensas que atacavam aldeias em busca de lucro fácil. Ela fora trazida amarrada cavalo, como os pulsos carne viva e o olhar fixo no horizonte, sem demonstrar único traço de medo. O Leiloeiro a apresentava como quem oferece uma mula. Forte, resistente, sabe cacar, pode trabalhar no campo ou server dentro de casa. A multidão ria, fazia piadas sujas, mas poucos se atreviam a dar lance. Havia algo na postura da moca ar de dignidade e ameaça que fazia até o mais bruto recuar. Foi então que homem magro, de chapéu gasto e botas empoeiradas, levantou a mão. Rei, disse. A multidão explodiu gargalhadas. Era valor ridículo, quase insultante. Mas ninguém cobriu o lance. O Leiloeiro olhou volta, encolheu os ombros e bateu o martelo. Vendida. O homem aproximou-se para pagar o recibo. Chamava-se Elias. Não era fazendeiro nem mercador. Sobrevivia como podia, transportando cargas de povoado a outro com sua vela carroca e burro timoso. As pessoas o chamavam de o tolo das estradas, mas ele não se importava. Quando olhou para Narrativa, viu apenas alguém que precisava ser dali e não uma posse. Mas ela não sabia disso. Voce vai se arrepender, disse Narrativa, a voz firme, o olhar como lâmina. Não vou obedecer. Elias apenas assentiu, sem dizer nada. Decimeru as cordas que prendiam seus pulsos e lhe entregou petaco de pau e cantil de água. Ela o encarou com desconfiança, mas aceitou. Os dois deixaram o vilarejo sob o olhar curioso dos que achavam que Elias não duraria uma noite como aquela, selvagem. Nos primeiros dias, viajaram silêncio. Elias dormia encostado na carroca. Narrativa mantinha distância, sempre alerta. Quando ele tentava conversar, ela respondia com frases curtas, espanhol fragmentado. Para onde vamos? Perguntou ela certa manhã. Para o norte. O até onde a estrada permitir. Por quê? Porque la talvez ninguém procure por voce. Ela não respondeu. Durante a viagem, Elias percebeu que a moca era habilidosa. Sabia acender fogo com duas pedras, cacar coelhos, encontrar água onde ele via apenas terra seca. Aos poucos, foram criando uma trégua silenciosa. Ele nunca mandava fazer nada, pedia. E ela, mesmo sem admitir, como a ajuda lo por vontade própria. Certa noite, enquanto o vento soprava entre os pinheiros, Narrativa perguntou. Por que me comprou? Elias pensou antes de responder.
Porque eu não suporte vir o que I am fazer com voce. Então me libertei. Ya esta livre. El disse, com simplicidade. Pode ir quando quiser. Ela o encaro com surpresa, como se não entendes. Ninguém antes havia dito aquilo. Ainda assim, não partiu. Nos dias seguintes, nahia comico a cantar baixinho enquanto caminhava. Cancos antigas, de seu povo, que falavam de rios e espíritos guardios. Elias escutava silencio, sentindo que aquelas melodias caravam algo que ele nem sabia estar ferido. Dia, encontraram uma fazenda abandonada. A casa estava ruínas, mas havia pouco e algumas árvores frutíferas. Resolveram ficar por tempo. Elias concertou as tabuas soltas e nahia planto milho num canto ensolarado. A convivência trox algo parecido com amizade, embora ela ainda mantivesse a distância. Às vezes, Elias se pegava observando o horizonte, e sabia que ela pensava sua aldeia, talvez destruída. Certo entardecer, grupo de cavaleiros apareceu. Eram três homens armados, com lencos vermelhos no pescoço caçadores de recompensas. Elias os reconheceu de San Miguel. Estamos procurando uma Índia fugitiva, disse o que parecia ser o líder. Ouvi dizer que idiota a comprou por doare e trox pra cá. Elias fingiu ignorância. Não vi ninguém assim por aqui. Mas nahia, que observava de longe, saiu de trás do celeiro, o arco punho. Não preciso que mintam por mim, disse voz alta. Os homens riram. Olha só, a selvagem aprendeu a falar. Antes que pudessem sacar as armas, nahia disparou uma flecha que cravou-se no peito de delas. Elias puxou o rifle e acertou outro. O terceiro fugiu a cavalo, amaldiçoando os dois. Quando o silencio voltou, nahia caiu de joelhos, o corpo tremulo. Elias correu até ela. Eles vão voltar com mais, disse ela. Voce devia ter me deixado ir. Não deixo amigos pra trás. Eu não sou sua amiga. Respondo, mas sua voz sua mais fraca do que queria. Naquela noite, ela chorou pela primeira vez desde que fora capturada. Elias não disse nada. Apenas ficou por perto, silencio, como se guardar o silencio dela fosse uma forma de respeito. Nos dias seguintes, começaram a planejar a fuga. Elias conhecia trilhas que cortavam o deserto até a serra, onde talvez pudéssemos se esconder. Partiram ao amanhecer, levando o essencial. A jornada foi dura. O sol castigava, e a água era pouca. Determinado ponto, o burro tombo de exaustão e não levanto mais. Elias tentou puxá-lo, mas desistiu. Nahia olhou o animal e murmurou uma prece sua língua. Enquanto caminhavam, ela perguntou. Voce não tem família. Tive. Minha mulher e meu filho morreram há anos, de febre. Ela ficou silencio por tempo. Depois disse. No meu povo, acreditamos que quem perde a família pode adotar o vento. Ele fala com quem sabe ouvir. Elias sorriu. Então acho que o vento fala muito comigo. Nahia riu pela primeira vez. Foi som breve, mas suficiente para iluminar aquele deserto. Chegaram a uma região montanhosa, onde rio corria entre rocas. Fizeram ali abrigo simples,
E pela primeira vez, ela apareceu em paz. Cacavam juntos, partilhavam histórias el sobre estradas e cidades, ela sobre os espíritos das montanhas. Mas a paz não durou. Certa manhã, viram fumaça no horizonte. Elias sabia o que significava. Os caçadores tinham seguido seu rastro. Temos que ir agora, disse. Nahia assentiu. Mas havia algo diferente seu olhar, uma decisão silenciosa. Eles estão vindo por mim, não por você. Se eu ficar, você tem chance de escapar. Nem pensar. Você já se arrependeu de ter me comprado por doare. Pergunto ela, leve sorriso no canto dos lábios. Se arrependimento fosse o preço da liberdade, eu pagaria de novo. Ela segurou o rosto dele por instante. Você é bom, Elias. Mas o mundo não entende bondade. Antes que ele respondesse, ela correu direção ao vale, levando consigo o arco e uma pequena faca. Elias tentou segui-la, mas ela desapareceu entre as árvores. Os tiros ecoaram minutos depois. Quando o som cessou, Elias desceu, o coração apertado. Encontrou dos caçadores mortos, e, mais adiante, o corpo de Nahia, quedou perto do rio. Uma bala havia atravessado seu peito, mas seus olhos ainda estavam abertos, olhando para o céu como se o vento tivesse vindo buscá-la. Elias se enterrou ali mesmo, com as mãos, junto de colar de contas que ela sempre usava. Ficou, ajoelhado, sem saber rezar, apenas murmurando palavras sem sentido até o sol nascer. Depois disso, vagou por meses. Alguns diziam te lo visto nas estradas, falando sozinho com o vento. Outros juravam que o viram sentado perto do túmulo dela, cantando histórias que só ela entenderia. Anos depois, quando o vilarejo de San Miguel virou ruína, encontraram a velha fazenda onde os dois viveram. Ninguém morava lá, mas nas paredes havia desenhos feitos com carvão. Montanhas, rios, passaros e uma mulher de cabelos longos dançando sob o vento. Os que viram juraram que, à noite, ainda se ouvia uma voz sussurrando entre as árvores. Eu disse que você ia se arrepender. Mas o tom não era de ameaça. Era de carinho como se, no fim, Nahia tivesse entendido que a liberdade às vezes nasce do gesto simples de alguém que paga doare para salvar uma alma. E assim, nas lendas das estradas, contava-se que o vento do norte ainda carrega o canto da Jovem Apache, misturado ao som das rodas de uma carroça antiga que nunca para de seguir em frente.